సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలు మ్యాథ్స్ చూడండి అమ్మ. ఎక్సర్సైజ్ 7.4 తీసుకోండి టెక్స్ట్ బుక్లో. ఫోర్త్ లెక్క 24 men working at 8 hours per day can do a piece of work in 15 days. In how many days can 20 men working at 9 hours per day do the same work? 24 మంది 8 గంటల చొప్పున 15 రోజులు చేశారు. 20 మంది 9 గంటల చొప్పున ఎన్ని రోజులు చేయగలుగుతారన్నది మనం లెక్కలో చూపించాలమ్మా. చూడండి, ఆన్సర్ రాసుకోండి అమ్మా. హియర్ వీ హ్యావ్ 3 quantities: నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ వర్కింగ్ అవర్స్ పర్ డే అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. Number of men working hours, number of days. Number of men 24, 20. Working hours 8, 9. Number of days 15x. 15x మనం కనుక్కోవాలి. చూడండి, let the number of days needed for 20 men working at 9 hours is x. From the above, number of men and members are inversely proportional. Number of men and their working hours per day are in direct proportion. Here the number of days depends on both number of men and working hours per day. So we have to take compound ratio of 24:20 is equal to 8:9 is 24 into 8 is to 20 into 9. 20 into 9. చూడండి, ఇక్కడ చూసారమ్మా. 24 into 8, 20 into 9 ఇచ్చేసాం కదా. 24 into 8 is to 20 into 9 డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అన్నమాట. చూసారు ఈ రెండు. తర్వాత therefore x 15 కదా, x is to 15 is equal to యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వేసేయండి అమ్మ. 24 into 8 is to 20 into 9. Since the ratios are equal, the product of means is equal to the product of extremes. Delta x into 20 into 9 is equal to 15 into 24 into 8. ఇక్కడ చూడండి ఏమని రాసాం. x into 20 into 9, 15 into 24 into 8. x into 20 into 9 is equal to 15 into 24 into 8. Delta x is equal to 15 into 24 into 8 by 20 into 9. మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఇలాగ.
ఫస్ట్ 15 24 ఇంత వస్తుంది. మళ్ళీ 8 పెట్టి చేయండి మల్టిప్లికేషన్, ఇంత వస్తుంది. ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇక్కడ వేయండి. 2880 వేసారమ్మా. మళ్ళీ ఇక్కడ 20 × 9 180 వస్తుంది. ఇక్కడ వేయండి 2880/180 వేసారా. వేసిన తర్వాత డెల్టా x = ఈ ఆన్సర్స్ని ఇక్కడ వేయండి. 2880/180 0 0 కొట్టేయండి. ఏ టేబుల్ పోద్దో చూడండి. 9 టేబుల్ పోద్ది. 9 టేబుల్ పెట్టి కొట్టేయండి. 9 టేబుల్ పెట్టి కొట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ 2 టేబుల్ పెట్టి కొట్టేయండి. కొట్టేస్తే 16 వస్తుంది. = 16 days. Therefore, the number of days needed for man working at 9 hours is 16 days. నైన్త్ టేబుల్ పెట్టి కొట్టేశారమ్మా. ఈ రెండు ఒకే టేబుల్ పోవాలి. ఈ రెండిట్లో ఒకే టేబుల్ పోవాలి. 9th టేబుల్ పోతుంది. అర్థమైందా? అప్పుడు 18కి 2 వచ్చింది. 2880కి 32 వచ్చింది. ఈ 32ని 2 పెట్టి మళ్ళీ కొట్టివేసాం. కొట్టివేస్తే 16 వచ్చింది. ఈ 16 మనం ఇక్కడ వేసాము. ఇంతవరకు అర్థమైందా? Therefore, the number of days needed for man working at 9 hours is 16 days. ఎన్ని రోజులు చేశారమ్మా? 16 days చేశారు. 20 men. Therefore, the number of days needed for 20 men working at 9 hours is 16 days. 20 మంది 9 గంటలు చొప్పున రోజుకి 9 గంటలు చేసేవాళ్ళు అనమాట. 16 రోజులు చేశారనమాట. లెక్క అర్థమైందమ్మా? చక్కగా చెయ్యండి అమ్మా. సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అమ్మా. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. 7.4 అమ్మా. సెమిస్టర్ 2 మ్యాథ్స్ 7th క్లాస్ పిల్లలు బాగా చదవాలి, రాయాలి. వచ్చేసినాయా? నోట్స్లో ఎక్కించండి. నోట్స్లో రాయండి అమ్మా, రాసుకోండి. తర్వాత ఫిఫ్త్ చెప్పుకుందాం.